whatever other light is birth या वृत्तीचा वास होतो. पण भक्ताला तो आनंद दिसला. अमृताचा डोळा आहे तो. अमृताचा डोळा. The ignorant man, the ignorant man, when he sees that darkness, it indicates fear of death. It indicates all types of fear. But the person who has gone beyond that, who knows what exactly it is, he is swimming in the pool of the nectar. For him there is no darkness at all. If it is within the capability of the one perceiving the darkness to change that darkness to actual light through the process of concentration and meditation, why hang around in the dark? Why not enjoy the light? Why? तर हा जो अंधार, हा जो प्रकाश त्या ठिकाणी दिसतो, याला एकाग्रतेनं आणि ध्यानानं त्याचा लाईट करता येणार नाही. लाईट करता येणार नाही. त्याच्यात अनंत ब्रह्मांडाचे लाईट वाहत आहे. त्याला तू लाईट काय करू? तू कोण लाईट करणार? Who are you to turn it into a light? It is in that only that several lights of light are flowing. All those Brahmandas are flowing. The lights of all those Brahmandas are flowing in that only. Who are you to change that light? It is a reasonably simple technique. Once one has the command of passive concentration, to begin to change the darkness to light so that one receives a perspective of infinity on all sides. ज्यावेळेला मनुष्य एकाग्रता त्या दृष्टीने करत असतो, त्यावेळेला त्याला त्या एकाग्रतेतून त्याच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्याला या सर्वाचा प्रकाशमय सगळं करता येतं. आणि हा प्रकाश जो आहे हा अनंत अपार त्याला असा करून दाखवता येतो. मग तुला करू लागतो. तुला ती कला तुझ्या हस्तगत पाहिजे का? करून दाखवण्याची कला तुझ्या हस्तगत पाहिजे. म्हणजे यू वॉन्ट टू मास्टर दॅट आर्ट. होय नाही होणार. No, he says you won't succeed. You won't succeed. If that takes time, I'm going to forget what is the primary stage. When you are diving in that pool of nectar, when you are over there, you will find that darkness. All these lights are coming from that darkness. You are always there. Darkness equates with ignorance. Light equates with enlightenment. You are already told that meaning. Yes? I have already told what? And come to that place. Darkness equates with ignorance. Light equates with enlightenment. Yes. Why then should one wish to dwell in darkness? जो अंधाराच्या स्थितीमध्ये आहे, तो अज्ञानात आहे, आणि जो प्रकाशामध्ये आहे तो ज्ञानामध्ये आहे. मग त्या माणसाने या अंधारात का राहावं? अरे अंधार नाही, तो अमृताचा डोळा म्हणून झाली पाहिजे. That is not darkness. That is the pool of the nectar. Immortality. It is immortality only. It is not darkness at all. Dive into it. Dive into that it. only. Let it be. Go on with it. प्रकाशाची कण बघा म्हणतात आणि एक प्रकाशाचा कण युनिवर्स करू शकतो. सोन्याचा तुळा फेकण्यासारखे. It is not only darkness. फेकण्यासारखे. Watch it clearly. It says there are particles of life
in that darkness. Light or light? Light In sparks. that darkness, particles of light, Sparks. brilliance. Well, those are photons. Each particle can create a universe. Infinite number of particles of light are in that darkness. You observe that darkness clearly. It's not merely darkness. Those particles of light that you're talking about are considered to be photisms and are to be eschewed, not to be pursued. सांगा. या अंधारामध्ये जे प्रकाश किरण जो प्रकाशाचे निरनिराळे कोण जे दिसत असतात या किरणांच्या मागे जाता कामा नये. कोण नाही? Who is going after those stars? Color design? जाणाराचं? Who is changing it? Has he got a design or shape or form? The one who wants to pursue it. And who wants to pursue it? Change it. There is another problem encountered in the state of I am, and that is that initially the state is felt to be contained within the head itself, and it develops into a tremendous force which release is actually the spilling over of the consciousness to fill, say, the room. Is his profit. मी आहे ही जी जाणीव आहे तिचा उगम माझ्या डोक्यामध्येच आहे. अर्थात हे तर कायाला म्हणतोय, कायाच्या डोक्यात म्हणतोय. हे व्यवहार नसेल. Whatever that I am consciously seeing, you are feeling that it is in the head, it is in the initial state, it is in the body, mind, limit. But one can get relief. बॉडी वाईट आहे म्हणून बोल. Speak without the body consciousness. Beyond that level. Beyond that level, come to that level and speak. Don't develop yourself. यावेळेला ते त्याचं पुढचं जे वाक्य होतं की ही जाणी झाल्यानंतर त्याच्यात झाल्यानंतर ती या सर्व फोडीमध्ये वातावरणात भरून जाते. अशा तऱ्हेनं तिचा विस्तार होत असतो. या जाणीवेचा विस्तार इतका होतो की ती संबंध खोलीवरून भरून जाते. त्याच्या ते कण मुटकाचे दिसतात, त्या कणाचा पोटात आहे तो हातो. ते कण तुझ्यासारख्या जातीचे केवळ शुद्ध ज्ञानाचे कण आहेत, ब्रह्मज्ञानाचे कण आहेत. त्याच्या पोटात हा काळोख आहे, काळोखाच्या पोटात ते कण आहे. All this, that consciousness which you say spreads in the room, evolves in the room itself. That is what is that. They are only the sparks coming out of that. And in that spark, you will find all that darkness you see. In that darkness also, these sparks are also there. Sensation of Again, conscious. the body sensations. Yes. Well, that I am limited in my cognitive ability. Yes. So there is an expansiveness, a consciousness expansiveness, which leaves the body and at this particular junction fills the room. Right. आज विशाल पावलेला तू असा दिसतो. and whatever that expands, in that expanse only you see what you are. Poet. You are the expansion. तो जेव्हा विस्तारून संबंध जगच व्यापून टाकतं ना, मी जाणवत यामुळे जग बनते. हा तेच जो विस्तार म्हणतोय, की विस्तार म्हणजे जगच बनण्याची क्रिया ना. हो. आता त्यांनी खोली म्हटलंय, पण खरं म्हणजे संबंध जग ब्रह्मांड, हा ब्रह्मांड भरून टाक. ब्रह्मांड तिथंच नाव.
You see what he say, it expanded into this room, occupied the room. Not only that, it occupies the cosmos totally. It is that. That is the process. Last earlier also he had said, to start with the pinprick, what he said here. Start with it, okay, I am next. But in the process of stabilizing, it expands into the cosmos. Because the mind-brain can't withstand, No mind here. well, the locus Locus to start with. Yes. Start with. cannot contain all of that. की सुरुवातीला जे आम्ही मन केंद्रित करतो सुरुवातीला, पण ते मग इथे टिकू शकत नाही, म्हणून ते संबंध विस्तार होतं असं म्हणतो. ते विचार झाल्यानंतर ते मला तुला जेव्हा समाधी लागते हा. तेव्हा ते इथं फिरत मध्ये फिरतला जाणवतो. ब्रह्मनंतर गाणी जाणवत नाही. He says when it expands fully, then he says it stabilizes here and settles down. If that aperture, Brahma aperture is not there, that knowingness of the expansiveness also will not be there. It says Brahmarandha, Brahma aperture. Yes, Sahasrara. Are many students of Kundalini Yoga, of Shakti, does the Yoni necessarily, through his practice, through his being, awaken the Kundalini that others speak about? ते जिवंतच आहे. नाही जो ज्ञानी आहे ज्ञानी परतू करतो का? फुल कॉन्शियसनेस. जिवंतच आहे. आणि ते जिवंत आहे त्याचा आपण शब्द शब्द वेगवेगळा आहे. नावं तिची शब्द नावं तिचीच आहे. पण जो ज्ञानी आहे त्याची कुंडलिनी जागृत होते असं आहे का? होते. त्याला कुंडली आणखी वेगळी बसली. तुम्हाला जर काय जरी आता जग आहे ते धरलं तरी पण तुमचं कुंड म्हणून जगात जग दिसणार आहे. तुमचं जन्मकुंड नाही का? जन्मकुंडाच्या आधी तुमच्याकडे कुंडली कुठली आली? जन्मकुंड जर निर्माणच झाले नाही तर कुंडली कुठली आली? Jnani, Kundalini, he has no distinction whatsoever from the Kundalini. Actually, in reality, unless you are born that Kunda or that particular place of the Kundalini, where does it exist at all? It has no existence at all. It's only from your birth that existence of the Kundalini you feel or you think or imagine. It's only from the bud. It is from the since your birth. Otherwise, prior to your birth, there was a Kundalini. Secondly, he said that whatever you thought of Kundalini, what is this Kundalini? It is all what you perceive, all what you see. All these are all the different names of the Kundalini only. But some yogis, concentrate a force which goes through the 7 chakras, which presumably follows the spinal column. And that is not impersonal. पण जन्मकुंड निर्माण झाल्यानंतर असं काय त्यांना अनुभव होता काय? What you say is correct, but prior to your birth, it wasn't there. It is only after your birth. ते म्हणतात ते सगळं खरं आहे ते. पण जन्मकुंड निर्माण झाल्यानंतरच ना, कुंड म्हणजे काय? तर हे ह्याच्यात लावलंय झाड, झालं आम्ही कुंड म्हणतो. कुंडीत लावलेलं झाड जसं असा घ्या, तेव्हा ते कुंडच निर्माण नाही झालं होतं. तेव्हा काय अनुभव होते त्याच्या कोणाचे तरी? Whatever they say about this Kundalini or passing through the 7 chakras is all correct.
But that kunda or that pot, when that pot was not born at all, where was that power? There was no satra. Nothing. It is only after the pot was created. It is only after that pot was created. Are they deluded then in pursuing the study of Kundalini Yoga? और कुंडलिनी योगाचा अभ्यास करावा काय? जरूर करा. Do it. दिशाभूल होते का काय नाही ते बोल. ज्याला सुचलं नाही त्यांनी करावं. त्याच्यात मग काय नाही. Deluded, I said. Anyone who wants to practice anything is at liberty to do so. But what is credited to the account? Zero. Nothing. Then it appears then from what is being said that all of this remains at play in consciousness. It's only out of consciousness. And that if one chooses to identify with consciousness, one can play an infinite number of games. Yes, absolutely correct. त्याच्यावरनं असं की मग हे जे सगळं चाललेलं आहे हे या सगळं जाणीवेतलाच प्रकार आहे आणि तो अनंत रीतीनं खेळ करत बसेल त्या ह्याच्यामध्ये जाण्याचा काही अर्थच नाही. ज्याला जे आवडेल त्यांनी करावं. Whatever one chooses or likes, he is at liberty to follow that profession or life. Yes. I think in my experience with myself and with most of the people that I have known, what we have been doing is trying to find the real game to play. And yet it all remains in a play in the consciousness. आम्ही आतापर्यंत काय करत आलेलो आहोत आमच्या जाणीवेतूनच सगळा खेळ करत आहोत आणि हा कळत नाही. पाहत आहोत. पाहत आहोत. You are not playing, you are witnessing. Remember that. You are not playing through the consciousness, but you are witnessing through the consciousness. Again, in my experience, I have seen that what has kept me playing in consciousness No play. but what has kept me playing in consciousness has been a fear that as the witness, nothing will happen. Will happen to us. Whatever. And in the moment when I have been apparently free of consciousness gain, things happen anyway, but they don't arise out of my desire. Things happen because they are necessary, as the universe pushes it. देवाने माझ्या जाणीवेत नसतो जाणीवेमध्ये मी नसतो जाणीवेच्या बाहेर मी जेव्हा असतो त्यावेळेला या जगामध्ये आपोआप पुष्कळशा गोष्टी घडत असतात. स्वप्न तुला जेव्हा तू पाहतो स्वप्न जग तेव्हा तू त्या जाणीवेत असतो की जाणीवेच्या बाहेर असतो आणि ते जग कशात असतं. When you see the dream world, are you in that consciousness or you are beyond the consciousness? Well, when I see it, Dream. when I see the dream for the dream, then it at least appears that I am out of it. मी ज्या वेळेला स्वप्न पाहत असतो त्यावेळेला तात्पुरत असं वाटत असतं की मी या जाणीवेच्या बाहेर आहे. रस्त्यात असतो तो तिथे वाटत नाही की बाबा आतली बाहेर. आता मी सांगतोय मी आत आहे की बाहेर असं काय वाटत नाही फक्त तू पाहत असतो आणि त्याच्यात आणखी एक तुझं पूर्ण चित्र असतं. You don't know
whether you are in it or you are outside it, you are only witnessing. You are not acting in any way. You are simply witnessing. And you feel that you are in it. As long as there is the connection with the body, it seems to me in some way the witness is in the dream. Witness in the dream. As long as the witness is witnessing the dream, he is still in some way in the dream. जोपर्यंत साक्षी स्वप्नाचं साक्षीत्व होत आहे त्यावेळेला तो साक्षी सुद्धा स्वप्नातच असतो. साक्षी पण स्वप्नातच असतो. होय. So I have had the स्वप्नात म्हणजे खरा जागा नसतो. He is not awake. He is not awake. Is this the स्वप्नात म्हणजे तो खरा जागा नसतो एवढं. अस्पष्ट जागा. स्पष्ट जागा नाही. He is not really awake when he is witnessing the dream. It is like in those moments in a dream and sleep when one is suddenly aware, oh, I'm dreaming. But that's when he will wake up. It is the same. There's no break in the continuity of that one who wakes up in that dream. And this has been the experience now. I am realizing that I'm awake in a dream now, at moment. And there's no difference between the sleep and night. What exactly you mean? What are you driving at? मला स्पष्ट लहान झालं हे स्वप्नच वाटतं. हे सगळं त्याला हे सगळं सुद्धा त्याला स्वप्नच वाटतं आहे. हो पण ते कोण स्वप्न स्वप्न Let me put it this way. What is that dream? That dream is yourself, your own self. Now, may I ask you? त्या स्वप्नामध्ये Whatever you see is not the dream. आपण आहे ते दृष्टीने पाहिजे ते स्वप्नाची दृष्टी आहे ती That is the स्वप्नाने पाहिलं. that is the eye of that you are. That consciousness that sees everything. That sees that you are. स्वप्न नसताना स्वप्न किंवा जग When that consciousness is not present at all, will there be a dream or will there be any universe or world or whatever it is? Can you see anything? स्वप्न पण मोकळा झाला. पण स्वप्नातून ते दृश्य निर्माण झाले, क्षेत्र निर्माण झाले. त्या क्षेत्राचा क्षेत्रातले हात होता. Don't say that whatever you see is a dream. That dream which you see is through your consciousness, and it is the consciousness who shows you all the truth. It is because of that only. पण दोघांचे प्रश्न नाही मग ते प्रश्न मिटून आता जायला हरकत नाही. All your queries, questions have been solved. There is no harm if you go return back to the country. It's important to abide in the present until the last moment. हे फार महत्वाचं आहे की आहे या परिस्थितीमध्ये शेवटपर्यंत राहिलं पाहिजे. शेवटचा क्षण बोलतोय शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिलं पाहिजे. तर तुमच्या निश्चयावर अवलंबून Everything upon your determination.
फक्त स्वतःचा निश्चय स्वतः, तो एक निश्चय आणि हा एक मी असं नाही. मी जो निश्चय म्हणतो स्वतःचा निश्चय स्वतः, त्याचा निश्चय झाला असं नाही. Determination is that you are that in that determination. You are the determination. You are the determination. You don't have the determination. You are the determination. Determination. It's not a separate factor of the other. Knowledge of a mantra be useful in those moments of mental fluctuation. मंत्रासाचे जे ज्ञान आहे, मंत्राबद्दलचे ज्ञान आहे, हे मंत्र ज्ञान मनाचा जी हालचाल सारखी होत असते तेव्हा मन जे सारखं घडत त्याला काबूत ठेवण्याकरता त्याचा उपयोग करता येईल का? हो, त्याचं आम्ही नाम देतो. Yes, it is for that only, in order to check your fluctuating mind when the mantra is given to you. Is God giving you? This mantra is given to you. कोणत्याही मंत्रामध्ये मतलब Maharaj himself gives this. Maharaj himself gives the mantra. And the very first day he said he could give you if you want to. Oh, I didn't hear that. But he felt that you are already about that, but he said you know this. The very first day, I remember, he said he would give you if you want to. So in the arsenal against the mind, I'd like to have all I can get. आजची गरज असले त्याला ध्यान वाटत त्याची गरज नाही. If you have पाहिजे तसे जर ध्यान वाटायची काही गरज नाही. दुनियाचा शहाणे झाला, if you have the दुनियाचा शहाणे झाला तुम्हाला काही गरज नाही. you can have it. You are now become wise. You have acquired that knowledge. So it may not be necessary for you. It might be security. स्वरक्षणा करता म्हणून त्याला तो मंत्र पाहिजे की मला असं धावून राहील ही अशी त्याची इच्छा दिसते. मग कधी इच्छा देवा मी देऊ पण म्हणते का ते शहाणे झाले दोघे आता मला काय गरज आहे. All you want is Maharaj will give you, but Maharaj considers that you have acquired sufficient knowledge, it may not be necessary. 18 September 1979. काल पुण्य भजन पुरत जाऊ भारतातील लोकांना पुढच्या धर्माने काय मिळते असे ज्ञान पाहिजे. मला ते नाही. Yesterday, but I keep quiet, don't ask any questions. So I'll get that. तर काहीतरी विचाराला जाणण्या शब्दाला चालना देण्याकरता बोलला पाहिजे. This is that is true, but in order that the talk could go on, some subject could be suggested. In practice, I am discovering that being in the consciousness I am, there is a subtle difference which is occurring right now, that when I say I am, it is as though the I am is 6 inches away from an observer, so that I can meditate I am, and yet it is not the feeling inside that I am, it just seems to be exterior to something. You see, when you say I am, Well, yes, as I get into the meditation. but the words were when you say I am. Yes. So when I translate, I don't want to take the expression. फाटतो की नसल्यामुळे मांडतो. भांडण्याची आधी असणे आहे की नाही
मी विचारतो जेव्हा विचारा When you feel that there are two, that you are separate from the feeling that I am, isn't there someone earlier, before this started? Station of observation. But I think giving one answer to his presence. That's what I'm trying to do. उन्होंने अक्षर को रख दिया Before it started, चला विचारा was there not someone who did see this? That there is a difference. Was there not someone or something which could see that there is a difference? No, it's just a sensation. When I dwell on the I am, there is another observation. In other words, when I dwell on the I am, I don't feel I am. There is an observation, there's a separation between them. Okay? ते म्हणतात तू आहे की नकळतच आहे तुझ्या मर्जीने तू आहे की नकळत आली आहे you find out when you say I am, are you according to your volition that you are, or unknowingly you are? Unknowingly I know this has appeared on you. I am. This has appeared on you unknowingly or out of your volition. It feels like an application upon an observation. ते त्याला साक्षीला ते साक्षीत्वाला असं काय साक्षी शब्द काढला चिकटलं. काढू नका तुम्ही आम्ही आता आहोत आमच्या मर्जीमुळे आहोत की आपोआप आहोत You see what आमच्या मर्जीने आहोत का आम्ही आपले असते आमच्या मर्जीच्या अधीन आहे he says, don't talk असला विचार करतो observer. You see, while we all are here, are we because of our volition to be, or unknowingly this knowingness has appeared on us? Tell me हा that. मुद्दा बरोबर तसा ठेवा हलवू देऊ नका Our being here is because of Out of, our volition. in this world. Oh, did you say in this world? Or Yes. here? Here means Not in this place. not in this place. Not this place. No. Not of our volition. आम्हाला न कळत आम्ही आहोत, न कळत आलेला आता आहे. तुमच्या मर्जीने तुम्ही नाही आहात हा. Therefore you are not according to मर्जीने your वागतो choice. असे वाटते पण असणे तुम्ही तुमच्या स्वाधीन नाही आहे आता हे असणे तुमच्या स्वाधीन नाही आहे माझं बोलणं काय आहे बारीक रीतीने त्याचा विचार करा तुम्ही वकीला फाशी शिक्षा देतोय मी ती फाशी अकाळणी देतो आहे ती कारणी बरोबर दिली आहे ते मग तुम्ही ओळखा हो. माझ्या बोलण्यामध्ये फाशीची शिक्षा आहे अंमलाला तेव्हा ती यथार्थ न्याय करून देतोय की अन्यायाने देतोय हे काम बघण्याचं तुमचं आहे सांगा You see, this beingness has come to you not out of your volition, but without your knowledge. It has appeared on you. But you are using it, that beingness you are using according to your volition. That has come to you, that has appeared on you without your volition. But you are making use of it according to your will, your wish or desire. Now, what he wants to do is to send this utility of that I which has appeared on you without volition and which you are misusing, that he wants to send to gallows. That I which you are using according to your will, your desire, that desire with which that I is being used, that has to go and die. And is it not justice that I pronounce this sentence? माझ्या उच्चार बरोबर आहे
Is it not justice that I pronounce this state judgment? He said, think carefully, because he is sentencing your individuality to death. So he said, think very carefully. भावाला फाशी देतोय मी आता बोलून फाशी देऊन टाकली पण तो घरीचे मुलगा अन्याय आहे. And I sentence. your individuality will say this is injustice. That individuality which he wants to destroy will say, that is your mind, will say this is injustice. So you think carefully. As to who is asking this question, who is thinking, it comes back to the same thing. म्हणजे तू आहेस हे ते भोगतोय तू आहे ते खोटताय म्हणून बाजू जातोय म्हणजे त्याला मी फाशी देतोय आंबाबाला फाशी देतोय नीट विवेकाने ऐका हे गाव भजन नाही आहे. परब्रह्माचे परब्रह्म सनातन ब्रह्माचे वर्णन आहे त्याचा न्याय आहे. सनातन ब्रह्म कसा This is not a common bhajan that villages go about doing. A common what? Bhajan. Burden? Bhajan. अरे देवा This is a common activity. But this is what I am telling you is something absolutely unique. I am talking of Parabrahma. And that individuality must be destroyed. That aham bhav, you know Sanskrit a little bit, that must go. परब्रह्म आहे तुम्हा काय अगदी निर्मळ न्यायाचं नाव आहे. निर्मळ ज्ञानाचं नाव परब्रह्म आहे. Parabrahma is really the name of purest of justice. Truth. And truth. Purest truth and justice. त्याला काय विचारायचं वरती विचार तुम्ही आम्ही आता बसलो आहोत आमच्या मर्जीने आहोत काय. While we are sitting here, do you mean to say that त्याच्यावर मर्जी वापरतो. according to our volition we are doing this? We think we are doing it, but we are not. We think we have a choice, but we don't. तुम्ही समाधी लावता महिन्याने तुमची समाधी उतरली भले तरी पण समाधी लावण्याआधी तुम्ही जे आहात ते तुमच्या मर्जीने आहात का समाधी लावायला जाणार आहे. You may achieve samadhi for 1 hour, for a day, for a month. But when you come down, back to the normal, the original, that is the consciousness, is that different? Was it not there all the time? And which you think you have established. Has it appeared on you unknowingly or knowingly? That is the same point. मग कळते त्याच्यावर तुम्ही कब्जा मिळवला समाधीने. तुम्हाला कळते त्याच्यावर तुम्ही कब्जा मिळवला परंतु तुम्हाला हे कळते आहे काय ते तुमच्या मर्जीवर अवलंबून आहे का. You think you have achieved the samadhi. You think you have achieved something. But that which sees this, which is already there, which has come not with your choice. With samadhi you master that knowingness. But that knowingness or beingness has appeared on you without your knowledge. That was I was talking about, this application, the sense of application that I was referring to. Now, the sensation of I am can be arrived at without the use of the I am.
मी आहे ही जी धारणा आहे, ती धारणा आय एम म्हणजे मी आहे हे शब्द न वापरता येऊ शकते का? मुळातच कायारहित आहे, म्हणजे पदार्थ सत्वरहित आहे. काया सहाय म्हणजे पदार्थ सहाय. आणि जो आता बसलाय उठतोय आणि बोलतोय, काया सत्वाचा गुण आहे. आता बोलतो हा काया सत्वाचा गुण आहे. पण ते काया सत्व हे निर्माण झालेले भोगतो आहे, त्याच्या आधी आत आहे की नाही ते काय असणारे. काया सत्व तुम्ही मर्जीने वापरता, पण काया सत्व आधी ते बुद्धीच्या ध्यानात येईल का? This individual, this personality, individual which uses this body and considers it as I, that intellect will not appreciate the original consciousness which has been there earlier than the body. That is beyond the intellect. That is the original consciousness which is there all the time. And that has identified itself with the body, and we think we are doing this. We move about, we talk, we think we are the, because the consciousness is identified itself with the body. But the consciousness is separate and the basic on which everything else, all perceptions appear. याच्या आधी तुमचे असणे आहे, हे तुमचे असणे तुम्ही आता वापरता तुमच्या मर्जीवर अवलंबून. त्या तुमच्या मर्जीवर अवलंबून तुम्हाला अनुभव येतो आहे का? आपण असल्याचा आपण असल्याचा जो अनुभव येतो आहे तो मर्जीवर अवलंबून येतो आहे का? अनुभव आल्यानंतर मर्जीने उपयोग व्हावं, पण अनुभव असल्याचा अनुभव येतो आहे तो मर्जीवर अवलंबून आहे का, हा प्रश्न. तर आता ते गुणामध्ये कायातीत आहे, कायातीत असताना ते गुणातीत आहे. आता कायाचं आहे आणि गुणसहाय्य आहे. कायाचे जे सत्व म्हणजे काय आहे, काया म्हणजे सत्व आहे. गोड म्हणजे साखर आहे, साखर म्हणजे गोड आहे. ऊस म्हणजे रस म्हणून ऊस साखर, आणि साखर म्हणून गोड आहे. असाच नाही का अनुभव आहे हा? पण ते दुसरे वनस्पती असताना होळीचा मायबाप कुठे आहे? ऊस वनस्पती नसताना होळीचा मायबाप कुठे आहे? की नाहीच आहे. तसे काया सत्व आहे, काया सत्वाचा गुण आम्ही अष्टपुराण वापरतो. काया सत्वाचा गुण आहे. This morning some questions started. Some issue was raised. He says, before the word begins in you, before the question arises in you, the word starts in you,
You are, aren't you? म्हणजे इथं काय केलं फिरवा करू That your principle is there. The knowledge I am is there. That knowledge I am is there because the body extends. Body extends and the knowledge I am, they are concomitant. Simultaneously they must be there. Just like the sugar and the sweetness. Sugar cane and the juice of the sugar cane. Just as they are always together, similarly, this body, vital breath and this I amness, the quality of being, they are always together. Now, essence or body essence was not there, that quality of being was also not there. But still some prior principle was there. The principle is, body does not feel it is. Without body and without the knowledge, something is. With the appearance of the body, only the feeling of I amness also appeared together with this body essence. To lose body consciousness while maintaining I amness, such as in samadhi. त्या बुद्धीचा त्याग करणे नाही आहे, जाणणे आहे. त्याग करता कुठल्या बुद्धीचा तुम्ही प्राणाचा त्याग, त्याग कसला करणार तुम्ही कोणत्या बुद्धीचा? प्राण जर वाहतोय आणि प्राणाची भाषा म्हणजे मन बुद्धी चित्त अहंकार सगळं प्राणाची भाषा आहे. प्राण असं कशाला त्याग करतात त्याच्या प्राणाच्या गुणाचा? समाधीमध्ये जसं देहबुद्धी सुटली जाणीव राहते. जाणीव राहते काय? तो सत्वाचा गुण तिथे आपण असल्याची सत्वाचा गुण तिथे स्तंभन पावतो. सत्वाचा गुण येऊ नो स्तंभन पावतो. जसे जसे पातळतो घट्ट होतो, सत्व तिथे खिचते तेव्हा तुम्हाला समाधी लागली असे म्हणतात. सत्वाचा गुण आहे. You know, in samadhi, that knowingness, I am, this consciousness, is held in abeyance. Something like you have got liquid fat. Liquid fat. When it settles down, liquidity is gone, fluidity is gone. It has settled down as a solid thing. Like that, in samadhi, this knowingness settles down into sort of an oblivion. It's rather held in abeyance. Knowingness is held in abeyance. That is samadhi. रूपाच्या रसाच्या बोलणं हीच बाकी समाधी. This I knowness तुम्ही बघून म्हणतोय gets Frozen. in the state frozen. That is better. Gets frozen. That's all. That is samadhi. But nothing goes away. No, Nothing is lost. nothing is lost. त्याचं समजून येतोय. म्हणजे हरवलं नाही म्हणून. हरवलं नाही. पुन्हा मी यांना काय सांगितलं आहे, मी जे आता बोलतोय मी यांना सांगितलं फाशीची सजा देतोय त्यातून ऐकला अकाळने याला फाशी दिली की बरोबर न्यायाने फाशी दिली. त्यामुळे मी फाशी म्हटली तुम्हालाच पटली. कोणत्या पाच डायरेक्टरपैकी एक डायरेक्टर अन्याय आहे. फाशी दिली की चौघांनी मत दिलं, न्यायाधीशांनी मत दिलं, डायरेक्टर म्हणतो हे अन्याय आहे. असं होता नाही. मग तुम्ही एक चित्ताने ऐका, कोण सोडवा. अहंभावाला फाशी देतोय, चैतन्य अभिमानाला फाशी देतोय, शक्तीच्या नाही. चांगलं लिंकेज टर्मिनॉलॉजी.
You see, when he has sentenced that pride ego, which we use, that knowingness, which we use according to our will, even when it has not come to appeared on us by choice. out of our knowingness or knowingly, that has knowingness has not appeared on us, and yet we use it according to our will and go about as an individual. In this way, Just now, I will translate the whole. So he is sentencing that to death. And now he said, all here are barristers, say. And even if 4 agree, one says that no, this is not according to justice, this is absolute injustice. So he has got every right to tell me, talk to me about it. So all of you concentrate on this point and find out if there is any injustice in what I say. You should have no doubt left. No doubt should be gnawing at you, saying, no, something is wrong. You must have complete conviction of this judgment. You wanted to say something? Yes, in what is being said now, in the use of the term will and volition, is this the same thing as I am? मी आहे, आपण जे म्हणता की आम्हाला न कळत हे आलेलं आहे स्वपन, हे आणि मर्जीने वापरता, ते मर्जी म्हणजेच मी आहे का? मर्जी म्हणजे ज्ञान गुण जाणीव कळा. पण या जाणीव कळायच्या आधी जे आहे काय ते याला वगैरे डोळ्यांनी जाणते, वगैरे ज्ञान जाणीवेने जाणते. स्वप्नाने पाहतो, पूर्ण जागा नाही, अपूर्ण जागृती स्वप्न पाहताना वगैरे डोळ्याने पाहतो. पूर्ण जागा बाहेर मागच्या बाजूला असते, पूर्ण जागृती मागच्या बाजूला असते, मागच्या बाजूला. आणि अपूर्ण जागृती वगैरे डोळ्याचे ते अवयव आकार काही नाही, नेत्र नाही, असं असून सुद्धा तिथे ते जग पाहते वगैरे डोळ्यात. जागृती माझ्यात राहते. ती जागृती राहते म्हणते तो स्वप्न गेलं. तर ते आम्ही जरी आता जागे बसू आहोत तरी पण आमच्या मर्जीमुळे नाही आहे, ते मर्जीच्या आधीच आहे. आमची मर्जी म्हणून हा देह सत्वाचा गुण व्यवहारतो आहे. आमची मर्जी म्हणजे आम्ही. तुम्हाला कोणी सांगणार नाही. For your question, he replied, whether it's out of our will or that volition, it is that I amness only. He said I amness, that I am quality only. Yes. When the food body is there, this quality I am, out of that, it is being put to use. Yes, but This I amness, he said, appears spontaneously. But after coming into being, then it is used out of volition. but the thing I am questioning is when you say it is used out of volition. No, I'll just finish what he said. He has not finished. Excuse me. He said now that witnessing happens to the principle prior to consciousness. Awareness. To the absolute, but the absolute witnesses with the aid of consciousness.
with the aid of consciousness. consciousness. With that consciousness, like lens and earlier said, like glasses, with that it observes. And in the dream state. Now in the dream stage, there are no eyes actually. In the dream, There is no actually eye, the physical eye no, is not no there. physical eyes. Still you see, is it not? Yes. Dream you yes, do yes, see. Yes, yes. He says that is apurna jagruti. You are not fully woke up. You are not woken up in the dream state. But still you observe, is it not? How do you observe? Because that I woke up, that consciousness is there. Through that consciousness it observes. Consciousness has woken up there in the dream world. Slightly. Apparently. Slightly. Yes. Apurna Jagruti. Not fully like this waking state. But still it woke up in the dream partially, and through that it again observes. It is observed, the dream world is observed. Similarly this world is said. Here, waking world, you have fully woken up. And you observe through your senses. But what is the observer? With the observer, the absolute, through this consciousness, all this. At the back is awareness, everything that partial or whole awakeness is in front of that awareness. Substratum is that awareness, absolute. Then another point also is that all this consciousness and everything merges into that absolute. All that consciousness merges into the absolute. Whether partial or whole. आता तुम्ही मरल्याने मी येतो म्हणणार नको. परंतु मी मरणार त्यात ती माझी अवस्था वा स्थिती काय आहे. तुम्ही मैदानात बसल्यानंतर सूर्य मावळला पाहता तसा सत्वगुण सत्वराज ज्ञानराज ज्ञानेश्वर आवडतो आहे हे मी पाहणार. Now, तो ज्ञानराज मावळतो आहे. you observe me. मी मावळला नाही. You observe me as if I am dying. You are observing. But actually what he says, how a jnani observes the death. For him what is happening? For the absolute, what is happening at the time of the death of the consciousness of the body? What is happening? He says it's like something like this. You are sitting on a beach and the sun is setting. The sun is setting. The sun has gone down. The sun is dead. That way I observe. ज्ञानेश्वर No. ज्ञानराज And what is the sun? भगवान Sun is the life giver. Sun is the knowledge giver. And this is also the consciousness is the life giver. It gives life, it creates life. This is this sun. Our consciousness is this sun. And what is simile has given? That is setting. And the jnani, the absolute, observing the setting of the sun. The setting of this consciousness is the death. When the body or the vital breath gives up, this consciousness merges or it disappears. That is the setting of this consciousness sun. स्वप्न जब जसं तुम्ही डोळ्यात ह्या डोळ्याने पाहत नाही किंवा डोळ्याने पाहत कसे विना ज्ञानी तो ज्ञान सूर्य मावळतो हे पाहणार आहे. He again repeated. ज्ञानाने नाही पाहणार आहे. You observe the dream world without its physical eyes or physical senses. This, you observe the dream world. You follow? Similarly, the jnani observes the death of this without physical eyes. Without consciousness. Yes. ज्ञान द्वारा मावळतो आहे. मी डोळ्याने पाहतो ज्ञानाने नाही पाहत आहे. Not through this consciousness I will observe that. आणि ते असणे तुला आधी आहे. मग तुम्हाला त्यानंतर तुम्ही या सत्वाच्या गुणाच्या योगाने तुम्ही आपण
अहो मर्जीने वागतो आणि मर्जीने राहतो. पण अमर्जी अगोदर तुम्ही आहात. तुमच्या असणे अमर्जी अगोदर आहे, मर्जी शिवाय आहे. हे तुम्ही जाणू शकत नाही. बाकी तुम्ही खूप ज्ञान सांगणार. पण तो एखादा का म्हणतो, लाखामध्ये एखादा का म्हणतो, बाकी काय मूर्ख आहेत का? त्यांना काय पद्धती त्याने दिले, ते हरिरूप हरिनारायण झाले. बाकी सगळे जीव हरिरूप हरिनारायण झाले.